Hey guys, welcome to my channel. இன்னைக்கு வீடியோல டாட் மண்டலா ஒரு ஓல்ட் சிடில எப்படி கிரியேட் பண்றதுன்னு பார்க்கலாம். சோ வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். ஒரு ஓல்ட் சிடி எடுத்துர்க்கேன். இதுக்கு black chalk paint டேப் பண்ணி வச்சிருக்கேன். ஹோம்மேடா chalk paint எப்படி prepare பண்றதுன்னு ஆல்ரெடி வீடியோ இருக்கு. சோ லிங்க் descriptionல கொடுக்கிறேன். And acrylic colors யூஸ் பண்ண போறோம். சோ green, yellow and sandal color எடுத்துர்க்கேன். Dottings create பண்றதுக்கு brushes back side and toothpicks யூஸ் பண்ணிக்கலாம். So இப்போ டாட்டிங் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். மண்டலாஸ் கிரியேட் பண்ணுறப்போ ஒரு கிரேட் ஸ்ட்ரெஸ் ரிலீஃபாக இருக்கும், நல்ல ஒரு தெரப்யூட்டிக் எஃபெக்ட் கொடுக்கும். நம்ம டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸ் யூஸ் பண்ணுறப்ப நெகட்டிவ் தாட்ஸ் எல்லாமே ரெடியூஸ் ஆகும். ஸோ நம்ம பிரெயினுக்கு ஒரு ரெஃப்ரெஷ்மெண்ட் கொடுத்த மாதிரி இருக்கும். நீங்களும் மண்டலாஸ் ட்ரை பண்ணி இதோட எஃபெக்ட் ஃபீல் பண்ணுங்கள். I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a card, never change, play the game that we say. I need a break. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Face on when I chase like that. Yeah, I play so strong with a knife in the back. I'ma swing home run like a baseball bat. Gonna see me rise, you can hate on that. I don't play both sides, doing me no cap. I'ma ride or die for my dreams on tap. I'ma fly real high, you ain't see me slack. No, it's not how you fall, it's how you get right back up. That's how you get tough. Calluses on my hands so rough, yeah, I call your bluff. I'm not the one, mess with me, come out with none. Cause I'm so done, you had your fun. And now you're gonna face down the barrel of the gun. Cause I got a full clip with your name on it. But I'ma let you slide cause you ain't worth it. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. டாட்டிங்ஸ் கிரியேட் பண்ணி முடிச்சிட்டோம். ஃபைனலாக வார்னிஷ் பண்ணிக்கலாம். லிட்டில் பாடியோட கிளாஸ் டெக்கர் வார்னிஷ் யூஸ் பண்ண போகிறேன். ஒரு 2 to 3 ட்ராப்ஸ் வார்னிஷ் ஆட் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஓல்டு ப்ரஷ் யூஸ் பண்ணி வார்னிஷ் ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்க போகிறேன். ஸோ நான் எப்பயுமே சொல்கிற மாதிரி வார்னிஷ் பண்ணுற ஸ்டெப் ஸ்கிப் பண்ணாமல் இருந்தால் தான் நம்ம க்ரியேட் பண்ண ப்ராடக்ட் ரொம்ப நாள் கழித்து பார்த்தாலும் அதே லுக்லேயே இருக்கும். டஸ்ட் ஆகிடுச்சுன்னா கூட வார்னிஷ் இருக்கிறதால ஈஸியாக க்ளீன் பண்ணிக்கலாம். ஸோ கிளாஸ் லுக் நமக்கு கிடச்சிருச்சு. நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ஓல்ட் சிடிஸ் இருந்தால் எப்படி ரீயூஸ் பண்ணி க்ரியேட் பண்ணி பாருங்கள். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் ஷோபீஸ் டைம்க்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பாய் பாய்.